Okay, at least we'll have the visual. Huh? Something's wrong with the recorder. It's not uh, an original, meaning I'm just using a trial version. Okay, so the bottle comes up to that. No, that's the maximum width. We'll keep it at that. Okay, so I'm going to take a measure because this bottle has always, I have done this bottle a few times earlier, and it always created a problem. Okay, let me bring it even lower. I'll bring it there. When you think that a drawing is not right, let's not use the word if the drawing is wrong. Let's use the word if the drawing is not right. Uh, Immediately take courage and correct it. No matter how well your drawing, rest of the drawing is. Okay, because if you make a wrong drawing, no matter what, how hard you work, your painting is going to go wrong because your drawing is wrong. Okay? यार बोला okay, this is well below eye level. And you know, when we are doing an elliptical shape, we draw like that. We don't draw like that, right? We know that, right? The lens, I used a iPad to take the photograph. So the lens is wide. So there is a distortion out here, but not much of a problem. Okay. So I thought I'll go do the basics of brass and then come to this. But what has happened is this needs attention immediately. So always practice to do the elliptical shape like that. Okay. I'm going to simplify the bottle to a certain extent. Okay. So at this level is where the brass vessel is. Okay. That is going to be the stand. That is going to be the bowl of the brass vessel. It comes up to, see, this is going to turn like that. This is going to turn like that. I think the bottle is going to become even higher. The ambience. That is exactly what you have to see, the ambience. See, all these details are important when you're doing a product design. But when you're painting, the bottle neck, the screw, and things like that, that is not very essential. But the character has to be there. This is almost eye level. Okay. This is slightly below eye level. So there will be an elliptical shape forming there, slightly below eye level. Okay. So there will be,
an elliptical shape forming there. This will be at eye level, so that will be a straight line. Remember the perspective drawing that we did? Okay, so that is the bottle. Okay, so we'll consider that as the bottle done. Okay, so there are going to be, now I can erase these lines, quickly erase those lines, because as far as watercolor is concerned, only in watercolor we do pencil drawing, that we remember, right? That we very clearly remember. But our drawing has to be very, very light, because once we paint on top of the line, it's very difficult to erase the line. Okay, so especially in areas that are going to be transparent, you have to be very, very careful. Whenever I need to take, well, I'll come to the highlights later. Okay, so the bowl of the bottle is going to come up to that. Okay, and we'll keep the just a second. Mosquitoes are eating me. They're not biting me, they are eating me. So let me apply some mosquito repellent. Can you just excuse me for a minute? Now I should not touch the camera. Otherwise I'm going to be in a lot of trouble. Pichi talladu pula kosu. Our landscape watercolor came out very well, you know. I actually want to do the reflection of the boat again. I want to erase not completely erase, but sort of make it as light as possible and do the boat reflection detail again, because I think the reflection needs to be done again. I'm doing 2 more watercolors. I'll just post them in a group. 2 more watercolors with a couple of my young students. Like one is 14, 15 years old, and the other is 6 to 7, 11 years old. So nice works we are doing. I'll just post them, so you can see them. Okay. Now this cream, I don't think it is oil. Okay. I should have switched off the recording. This comes up to that. It's not as big as the bottle. The bottle is closer to us. Okay. And even the size of this and this is smaller. It comes up to that. Okay. So from here to, say here, that will be the height of and that too is symmetrical, right? So we'll keep that as the center. I think even then it is big. I'll keep it at that. Yeah, tell me, somebody wants to say something? சார் இப்போ இந்த கிளாஸ் பாட்டிலுக்குள்ள கொஞ்சம் டீடைல்ஸ் இருக்குல்ல சார் அதெல்லாம் நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும்ல சார் இப்போ ஆமா now I've just put I'm doing the composition. Okay. See, there are 3 stages to this. 1,
is getting the composition ready. So when I took a photograph, I took some 20 photographs, 17, 18 photographs. If you want to see how I take a still life photography shoot, I can send all of them. I can send all of them, keep it for one day and erase it, or else it'll be like spam, you know. Okay, so you want me to send them? No, I have about 15 photographs. வேணுமா வேணும்னு அனுப்பி விடுறேன். சரியா? என்னத்துக்காகனா so that you can see how I plan my still life. வேணுமா யாருமே சார் அனுப்பிச்சு விடுங்க சார், நாங்க நோட் பண்ணிக்கிறோம் சார். நோட் பண்ணிட்டு ஒரே நாள்ல erase it, or else it will be too heavy. ஒரு நாளா 2 நாளா வச்சிருந்துட்டு erase it. ஓகே சார். ஓகே. Meaning nothing wrong in keeping it, but unnecessarily the load will be there on the. Okay, sir. Okay. See, there has to be a connection in an angular line connection. Theme connection is a different story. Theme connection, still life, need not be exactly theme connected. If it is theme connected, fine. If it is not theme connected, at least it should be color connected and drawing connected. Okay, so let me erase this carefully. When you're erasing, you have to be, I keep telling this, even to my students who have been working with me for 10, 15 years, I keep telling them, when you're erasing a pencil line on a handmade paper, you have to be very careful that you don't damage the paper. Okay? Because if you damage, the surface is too much rubbed. You're actually rubbing away. Apart from the eraser taking away the when I stop talking, it just means that is difficult. When that is difficult, you can't talk. I will do the composition. Okay, so how do I do the composition? I keep some objects. Generally, one will be tall, one will be wide, maybe square, and square or circle.
this goes like that. This goes like that with the size of the vessel. Huh? It is above eye level, so this is slightly bent upwards, but this is almost eye level. This is also almost eye level, that's also almost eye level. So I'm not going to make the okay, so my composition will be pleasing to me. That's all matters. Hmm? Uh, okay, okay. So that's going to go. So let me take this away. Now those lines in the center. I wish you had asked me to stop erasing it so that I could have. Slightly curved upwards. Huh? Slightly curved upwards. Okay. Um, so it's been planned this way. Okay, this comes here, this comes here, this comes here. Hmm? Now the plate, I could have taken this slightly this side, and the plate could have come here. Now I'm going to shift the plate slightly in. Mm. Okay, that's the bottom of the plate. And let's take the height of the plate as that much. Okay. So, um, that is almost the half, right? Almost the half. Huh? So let us bring the center here. Okay. And if that is the half, okay, if that is the half, that will be the half, right? You know why I am doing that, right? You know why I am doing that? So that we can draw a square and do the circle that way, right? Remember, na, like what we do? Okay, from here, we take a curve like that. 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 We can actually use a plate and draw a circle. Okay, we can do that, nothing wrong. We can use a compass and draw a circle, nothing wrong. Uh, well, we are just taking the risk. I think it's almost a circle, don't you think?
I think that makes a circle. Shall we take it slightly higher? Okay. Okay. So let me erase whatever is not necessary. It's not necessary that we have to draw a circle the hard way. Oh, we can't use an instrument. No, we can use an instrument. We can use a compass. We can use a plate itself, a circle or something. I have used, like when I'm doing a workshop or something like that. One workshop, somebody had brought a cake. Okay, so from the thing, icing and all, somebody's birthday or something like that. Uh, we had eaten the cake and that board, no, supporting board would be there. No? I used that circle to draw a plate. So we can do whatever we feel like doing. The only thing is it has to be sensible. Okay. So now, what have I done? Two lines are going up. Two objects are going up, meaning vertical. Usually we say up, we don't say down. Huh? Because here it is heavy, it becomes thin up there. Here it is heavy, it becomes thin up there. So we call that up. Okay. Let me make this slightly bigger. Okay. And a square circle. Now, like you know why I call it a square, because we started it with the square. So square is stable. This is moving up or down. Okay. Horizontal means it's moving left or right. Now we have lines in the background which are vertical and diagonal. Okay. So let me draw the pattern on the plate. The more we correct it, the more mistakes we see. Okay, so we keep correcting, but that's the only way we can do a good work. Perfect work. Okay, fine. Somebody said about somebody said about the boat. No, I'm not very happy about the boat. Is what somebody said, and somebody said, no, you don't have to be perfect. This looks beautiful. That's a good way of putting it. Who was that? சத்தமே கேட்காதே. சார் சிந்து சாரி சண்முக பிரியா சொன்னாங்க சார். உள்டா வந்து அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணாங்க சார். ஆமா. Hulda said, no, it doesn't have to be perfect. Yeah, it's very true. It doesn't have to be perfect. சார் நான் பர்ஃபெக்ஷனுக்குலாம் சாட்டிஸ்ஃபைடு இல்லைன்னு சொல்லல சார். எனக்கு அந்த கலர் கம்போசிஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபைடா இல்லைன்னு சொன்னேன் சார். போட்டோட கலர் கம்போசிஷன் கலர் நல்லா இருந்துச்சுமா. கலர் வாஸ் வெரி குட். Color was very good. The reflection, I myself bungled up a little bit. Now, towards the end, when we were about to close, almost முடிக்கிற சமயத்துல கொஞ்சம் அதை டச் பண்ணேன்னா அதில் டச் பண்ணதுல வந்து கொஞ்சம் பிளாச்சப் ஆயிடுச்சு. டீட்டெயில்ஸ் வரல. நான் அதை திரும்ப போட்டு செய்யணும் அப்படின்னு யோசிச்சேன்னா செஞ்சேன்னா அனுப்புறேன் உங்களுக்கு. Actually, what you say is right. It doesn't have to be perfect. Okay, but the ambience should be right. அதுதான் the ambience ன்னு ஒன்று சொல்றோம் இல்லையா. Ambience is the feeling that you get when you look at the work.
that feeling has to be right. அந்த போட்டில் வந்து ஆம்பியன்ஸ் நல்லா இருந்துச்சு, கலர் நல்லா இருந்துச்சுமா. The color was good. அந்த அந்த நான் அந்த அந்த ரிஃப்ளெக்ஷனை வந்து I blotched it up a little bit, went slightly wrong. But otherwise that painting was good. Came out well. Yeah, it sort of on the lake Kerala, on the lake sunset. சார் Especially அது எனக்கு அந்த அந்த போட்டோட வந்துட்டு ஏதோ எங்கேயோ வந்துட்டு ஒரு இது நான் ஃபீல் பண்ணேன் சார், அது கரெக்டா வரையல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா நான் பார்க்கும்போது எனக்கு அது தோணுச்சு சார். இல்லம்மா, see, the thing is, I am looking at a photograph and doing. சரியா? அது மாத்திரம் இல்லாம that boat itself is a copy of the snake boat of Onam. Actually, this is not a snake boat. அந்த எட்ஜ் வந்து ஸ்னேக் போட்டோடைய டிசைன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த 2 தலை மாதிரி இருக்கு இல்லையா, அது வந்து they have used the design of the snake boat. சரியா? நான் டிராயிங் போட்டுட்டே செஞ்சுட்டே இருக்கேன், கவனிச்சுட்டே வாங்க, எவ்வளவு தூரத்துக்கு அதை கேர்ஃபுல்லாக செய்யணும் அப்படின்றத பார்த்துக்குங்க. சரியா? இப்போ வந்து நான் என்ன செய்ய போறேன்னா, இன்னொரு லைன் போட போறேன். ஆக்சுவலா இன்னும் 2 லைன் போடணும். நான் 2 லைன் போடாம ஒரே ஒரு லைன் மாத்திரம் போடுறேன். சரியா? ஏன் ஒரே ஒரு லைன் மாத்திரம் போடுறேன்னா, நான் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு வர்றப்ப அந்த ஸ்பேஸை விட்டுருவேன். there has to be a white space in between. I will leave that white space and draw. Usually what is recommended is, like you take the line slowly like that instead of doing a broken line. And that helps. This is easier. And I do a broken line, okay, and emphasize the actuals when you think that the broken line is right. சரியா? இப்ப என்னன்னா, பின்னாடி வந்து there is a ceramic plate. ஆக்சுவலா செராமிக் கிடையாது, இது மெலமைனா அது என்ன சொல்றது, கொரல்லா இல்லையா, அந்த கொரல்லா பிளேட், அது செராமிக் கிடையாது. இப்ப அங்க வந்து பின்னாடி ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கு. சரியா? அந்த பேட்டர்னை வந்து நம்ம லேசா வரைஞ்சி வச்சுக்கிறோம். we'll just draw that pattern to a certain extent so that some authenticity will be there. Okay, it need not be exact. But it's in thirds. One here, one here, and one here. One here. In thirds. Because the plate went out, you could see this design complete. We are not doing the plate out. So let us just do that much here. Like that. So one here, and one here. I was talking to you about an artist named Winslow Homer, right? I don't know how many of you went and saw Winslow Homer's paintings, but you have to see Winslow Homer's paintings sometime or the other. As a master in watercolor. And oil color, of course, yes, but his watercolors are amazing. So you have to see that.
There is one more artist named Sargent, John Singer Sargent. He's a portrait artist. No, like he does portraits with the pastel, pencil, ink, oil, watercolor, everything. No, like magnificent artist. Okay, that is done. Now what do I have to do? I have to do the leg, okay, of this vessel. Exact detailing is not absolutely necessary. At least in this kind of painting, we are not doing this to say in somehow some paintings, some watercolors. When we are doing commercial work, somebody has ordered a painting, means that those people might say this vessel is something that my grandmother's mother, great grandmother got from Queen Elizabeth or something like that. No? Like, so I want this to be exactly done. Then you have to do it exactly. No other go. But generally, we don't have to go in for a lot of detail. There has to be a detail, all right? There has to be a detail, but not too much of a detail. Okay, now I'm going to draw this. There is an engraving out there. Okay, the engraving. How the engraving is going to be done is very interesting to see. Some pattern. I'm not copying the pattern, but some pattern has to be there. Now, there is no double line, but I'm giving it a double line so that that area will be filled. Okay? Some pattern has to be made. Okay, that much of patterning is enough. Okay? Okay. Now, I'm going to do the background. As you can see, it's a muffler that I have used. I'm going to get the design come out here. I'm not following the design exactly because okay, and this goes like that. Okay, comes like that. That is something that I would follow. No, it has to be thicker. Okay, so one is established, then we can do the pattern accordingly. From here, there is a space, that much of a space, and this is coming like that, and probably there is a pattern going like that. Okay, and
This is very, very important. When you're doing a pattern like this, you have to be very careful what you are doing. Okay, and I'm not doing what I'm supposed to do. This should have been here. Okay, this should have been here. Huh? So that this looks as if this is on a box. There are two pieces here. This is one piece, and that comes here, and this is another piece. So I have to sort of slightly change this. Because I took the photograph, I'm able to sort of understand what is there. But if I didn't take the photograph, it would be very, very confusing. Huh? Okay, that will be a red line. That red line comes here. And that's a different cloth and this is a different cloth. That's a different end, this is a different end. Huh? So we don't have to be very, very careful about what it looks like there, but the pattern has to be there. Okay.
Okay, I'll just leave it at that. We'll have a red line here. We'll have a red line here, which comes here. Okay. Or let it go in. No, it has to go in. Because the bottle has. Very, very, very confusing. Losing your patience? Yeah? You people are losing your patience? Oh my God, what is this? Are you? இல்ல சார் இல்ல சார் இல்ல அது it is a difficult situation because okay, now I have to see that is too much. That looks as if it's lifting its shoulder, you know. So let me just round it off like that. Okay, now there is a highlight here. I'll have to mark that highlight. Highlight here. When I go in for the actual working, I will see what I can do. I'll enlarge this and see what can be done. Huh? For now, I'm just going to leave it like that. Show a little bit of highlight. That's the inside of the bottle giving the highlight. Huh? And there is a highlight out there coming like that. Huh? There is a highlight here. The highlight goes up to that. Huh? Okay. There's a highlight here. There is a reflected light here. There is a reflected light there. Okay. And the plate has a depth, right? We call it a bowl of the plate. Okay. Okay, now we got the basics. Okay, should take a photograph at this stage. Okay, now I have to do the Why don't I leave it there and have the jasmine here? What do you think? I'll have the jasmine here. We can do that. Like
when we want, we can change the layout a little bit here and there so that it becomes more interesting. Uh, that's going to be light green, so I'm not going to be very worried about getting it as a light part of it, no. சார் இப்போ ஜாஸ்மின் வரையறீங்களா? ஆமா. பட் ஜாஸ்மின் அந்த பாட்டில் இல்லைங்களா? அதுல நீங்க இந்த இடத்துல இருந்துச்சு, ஆனா காம்போசிஷனை மாத்திருக்கேன் இல்லையா? பிளேட் வந்து இந்த இடத்துல இருந்துச்சு. ஆமா சார். பிளேட் இந்த இடத்துல இருக்கு ஆக்சுவல் போட்டோகிராஃப்ல. நான் பிளேட்டை வந்து இங்க கொண்டு வந்துட்டேன். அப்ப ஜாஸ்மின் இந்த இடத்துல போட்டேன்னா அந்த டார்க் இருக்கிறதுனால தான் ஜாஸ்மின். பிகாஸ் தேர் இஸ் a shadow in that place, you can see the jasmine. Okay. So I have to, not even here I have to change the jasmine like that. So the jasmine has to be in a slightly darker background area. சரியா? அப்ப I have to, இப்ப இந்த இடத்துல வந்து there is going to be a slightly darker area பிளேட்ல. சரியா? இந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஷேடோ இருக்க போகுது, இந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஷேடோ இருக்க போகுது. Jasmine has to be somewhere here. Jasmine has to be somewhere here. அப்பதான் வந்து அது வந்து பார்க்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கும். See, we are not copying this picture. இல்லையா? That is exactly what we were talking about. We are not copying this picture. We are using this as a reference to get the right ambience. இல்லையா? We are going to get the right ambience. சரிதானா? என்ன யாருமா கேட்டது? Okay, so we'll get the right ambience. அப்ப ஆம்பியன்ஸ் வரணும் அப்படின்னா அப்ப அந்த பேக்ரவுண்ட்ல இருந்தா தான் அந்த ஒயிட் தெரியும். இல்லாட்டி ஒயிட் எப்படி காட்டுறது? பேப்பர் ஒயிட் தான் மேக்சிமம். இப்ப இதுல வந்து ஒரு சரி, இப்போ ஆனா இமேஜ்ல வந்து நமக்கு பிளேட்டும் ஒயிட்டா இருக்கு, ஜாஸ்மினும் ஒயிட்டா இருக்கு. பட் ரெண்டுத்துக்குமான டிஃபரன்ஸ் இருக்கு சார். அதை நம்ம எப்படி சார் டிஃபரன்ஷியேட் பண்றது? அந்த ரெண்டு ஒயிட் இல்ல, ரெண்டு ஒயிட் கிடையாது. இப்ப நான் இதுக்கு போறேன், என்ன சொல்றது, ஷேர் பண்றேன் அந்த பிக்சரை. வச்சிருக்கேன் சார் நானு. சரி, ஓகே. இல்ல ஒரு நிமிஷம் நான் வரேன் அந்த பிக்சர். ஏன்னா அந்த அந்த கேள்விக்கு வந்து ஒரு பதில் ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா? இப்ப அந்த இங்க இருக்கு அந்த பிக்சர். சரியா? இப்ப வந்து ஜாஸ்மினும் ஒயிட்டா இருக்கு, பேக்ரவுண்டும் ஒயிட்டா இருக்குன்னு சொல்றீங்க இல்லையா? ஆமா சார். பட் இப்ப நமக்கு இமேஜ்ல டிஃபரன்ஸ் தெரியுது இல்லீங்களா? இப்ப இதோட ஒயிட்டாவா இருக்கு. இது ஒயிட்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா இது ஒயிட்டா இருக்கு. ஜாஸ்மின் ஒயிட் தான், ஆனா இந்த இடம் ஒயிட்டாவா இருக்கு. அது ஷேடோ தெரியுது. ஷேடோ ஒரு கிரே yellow. இல்ல, ஷேடோன்னு சொல்லக்கூடாது நம்ம. We have to say that it is gray yellow. Okay. It's sort of a yellowish gray. But this is a bluish gray, right? This is a bluish gray. I'll bring the white of the plate. That is the white of the plate. This part is the white of the plate. Even here it is gray. இல்லையா? ஆமா சார். ஆமா. இப்ப I'll bring it here. That is the white. Here it is slightly gray. Here it is more gray. Here it is very gray. Right? Okay. So only because of that gray, only because of the background gray, this looks white. So that is why instead of taking the that part is white, I'm going to find it very difficult to make the jasmine stand out. That is why I'm bringing the jasmine here. Okay?
That is how we do it. That is how we plan and execute our compositions. Okay, so now I'm going to have a leaf here, which comes like that. Okay. But I'm going to use, okay, let me close this. Okay, so I'm going to use the drawing of the leaf, but I'm going to make the leaf very small. And I'm going to have one leaf here, which comes out like that. So composition is something that I like. I'm not a slave to whatever reference I have. Huh? Get my point? Okay. My composition is ready. Now what I'm going to do, I'm going to go to the background and get gray and white patches. Or rather, let me do the black. Let me do the black. So how do we get the black? Somebody is going to tell me how to get the black. How do we get the black? We use burnt sienna and blue. Huh? Okay, we want the darkest of blue, darkest of gray, which is a gray. We don't use black at all. We remember that, right? We remember that we don't use black because black will make other colors dirty. Now, even if we accidentally mix black to some other color, the color will become dirty. Not dull, it will become dirty. We don't want our colors to be dirty. So what we are going to do is, we are going to mix a dark color. We can mix, let me just show you. Yes. It's 1 o'clock. Time is flying. Okay. I'm going to paint the gray areas. Okay. So that's my color. Okay. Blue, Prussian blue, and there is yellow ochre, but I'm not going to mix the yellow ochre. I might mix the yellow ochre for the jasmine, for the plate background. Okay. Okay, now the color is ஃபர்ஸ்ட் இப்போ நீங்க எது சார் பெயிண்ட் பண்ணலாம்னு இருக்கீங்க? நான் வந்து கிரே பெயிண்ட் பண்ணிடலாம் பாக்குறேமா. சார் இல்ல இல்ல என்ன ஆப்ஜெக்ட் பெயிண்ட் பண்ணலாம்னு இருக்கீங்க? பேக்ரவுண்ட். ஓகே சார், ஓகே. எப்பயுமே பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறது பெட்டர். ஏன்னா பிகாஸ் இஃப் வி ஸ்டார்ட் பெயிண்டிங் த ஆக்சுவல் சப்ஜெக்ட், okay, the subject has come out well. We are very happy. Now what happens? We have to paint the background. The subject is nice. Why do we have to paint the background? Because we might make a mistake and ruin the picture. இல்ல பயம் வந்துருது இல்லையா? அப்ப we won't do the background or we'll be careless about the background. But background is
without background, is there anything on earth? Have you seen anything without a background? Advertisement photography and things like that, we'll have a plain background deliberately done so that you can print something there. Okay. So now what I'm going to do is I'm going to take a little bit of, yeah, tell me. Before the paint, can we get a picture of this? Yes. Yeah, thank you. Thank you for reminding me. Thank you for reminding me. I was about to do that, but I completely forgot. Luckily, you told me. Thank you. Okay. Just a second. It is a very difficult task to sit like this and take a good picture. You know, like notice. Okay. If you notice, I'll be posting this picture anyway. All four sides are parallel to the edge of the frame. Okay. Do not take a photograph. I'm going to take a wrong photograph and show you. Okay. I'm going to take a wrong photograph and show you. See, can you see the frame going off like that? Frame going off like that. It should be like this. You know, all four sides parallel to the edge. Okay, so let me take one more photograph to show you. Let me go slightly away and show you how I get all four sides parallel. I'll show you this. See, can you see? The outer edge, all four sides parallel, not exactly parallel, but if I have time to do this, I will get that exactly parallel. Okay, I'm in a hurry, so I'm not a good excuse, but it's true. Okay, now what I'm going to do is there are two lines there. There is a red out here. Let me draw two more lines which are white. சரி இப்போ நம்ம அந்த கிளாத் தான் ஸ்டார்ட் பண்றோம் ரைட் சார்? கிளாத் தான் ஸ்டார்ட் பண்றோம். ஓகே ஓகே சார். இப்போ அதுல இருக்க டார்க் பிளாக்குக்கு நம்ம என்ன சார் பண்ணுவோம்? லைட்டா இருக்கிறதுக்கு ஓகே, டார்க்குக்கு சார் இதுலயே டார்க்கன் பண்ணணுமா? அங்கதான் வந்து நம்ம கலரை வச்சு தான் ப்ளே பண்ண போறோமே தவிர பிளாக் யூஸ் பண்ண போறது கிடையாது. ஓகே ஓகே ஓகே, ஏன்னா வெயிட் அண்ட் see what I do. Okay, like let me just do this because this is not easy because I have to see. You know, like I am not following the drawing exactly. Whatever is there in the picture, I'm not doing it exactly. I'm doing it slightly different. So I have to be very careful that
if we are very careful with our colors, this will look like black. This is a burnt sienna and Prussian blue. Huh? This is almost greenish. So to break the green, I sometimes add a crimson. Okay, not always, but sometimes add a crimson. So it will look like, okay, that is going to be, that's a different piece of cloth. This is a different piece of cloth. I mean, different end of the muffler. This is the inner end, that's the outer end. Uh, okay. Um, Sometimes the brush stroke slightly moves away, occasionally, and goes into a white area. What do we do that time is, instead of, like immediately trying to correct it, we let it dry, we let it dry completely, and we, just a second, and we scratch it off. It has come in a little bit. I will scratch it off later. Hmm? But you don't depend on scratching it off later as a regular thing. You can't do that. Mm. You try to avoid mistakes, but if a mistake happens, if that's an inevitable mistake, okay, accidentally get into some situation where the mistake has happened, what do we do? Okay. So that would be a gray. Okay, that would be a gray. Shall we put the gray? I'm tempted to put the gray. Because that way I'll have a slightly better control over what I'm doing. That's a different piece of cloth. Huh? That's how I have sort of planned it. Hmm?
Okay. This is going to be gray, right? That's going to be red. This is going to be gray. There will be slight difference here and there in color, in value. Value, you have to be very careful. In color, a slight difference will be there, which you can sort of manage. You shouldn't deliberately do that, but if it happens inevitably, there's nothing you can do about it, right? Okay. Now I won't come to this piece of cloth now. I'll complete that and then see. That will be black, right? Okay. That will be white. That will be gray. That will be gray, right? That will be white. Okay, that will be gray. That is gray, right? That will be gray. This will be black. There is something there that I don't recognize. That's one leg. What did I do there? I don't know. Okay, let me just bring it like that and stop it here. And that will be red. Okay, let me put the red, or else I'm going to be confused. And I might
make that into something else. Here this is white, okay, and that part is red, so that red will be bright. Okay. ஆமா சொல்லுங்கம்மா. யாரோ என்னமோ கேட்குற மாதிரி இருந்தது இல்லையா? Somebody's mic was on. Okay. Okay, so that is white and red. Now this is going to be red and black. Huh? So I'm going to mix a little bit of blue, make it into a violet, okay, and make the red dark. இவ்வளவு பாடுபடணுமான ஒரு கேள்வி வருதா? இல்ல, there are simpler ways of doing this. We don't have to be this difficult. It doesn't have to be this difficult. But when it is this difficult, the painting looks good. That's the point. The painting looks good. Isn't it worth it? To make the painting look good, we go through this kind of a trouble. And I'm going to make one more red line here. Where it is white, it's going to be bright, clean red. Where it is black, it's going to be slightly dull. Okay? I did the same muffler as a background with a couple of my students, and with color pencil. The control was better, but the pattern had to be followed, right? Okay, I'll when I come to the bottle, I'll do that. Huh? Here I will just do the cloth area. Okay. Now, I'm going to do the gray and make the dark later, because this is a bit strainful. Huh?
red is done. Let me wash my brush. Always wash your brush thoroughly before you keep it out. And don't leave your brush inside the water for long. Okay, most of our brushes are synthetics. No, not most of our brushes. Almost all our brushes are synthetics. But still, they make the brushes slightly water absorbent, make the brushes with slightly water absorbent plastics. Okay, now what I'm going to do is, I'm going to paint the gray, okay? Is that a good idea? I think that's the only way it can be done. What I'm going to do is, I'm going to paint the gray area, okay? And we have to be very careful when you're painting over a painted area. When it is wet, don't overlap. No, let it dry before overlapping. I very often say, do what I say, don't do what I do. Sometimes I will ask you not to do something and I will be doing it. I can be doing it because I am an expert, I can manage it. You might make a mistake. Okay? Okay. So now what I'm going to do is, I'm going to be painting the gray areas. சார் இப்போ நீங்க இந்த ரெட் மேல ஓவர்லாப் பண்ணிருக்கீங்களா சார்? ஆமாமா ஆமாமா. ஆனா அது அந்த ரெட் வந்து அப்ப கம்ப்ளீட்டா ட்ரை ஆயிருக்கா சார் இல்ல வெட்டா இருக்கா சார்? ட்ரை ஆயிருச்சுமா. ஓகே சார், ஓகே. ட்ரை ஆயிடுச்சு. அதான் சொல்ல வந்தேன் நான். ட்ரை ஆகாம வெட்டா இருக்கும்போது செய்யாதீங்கன்றேன். Don't do it when it is wet, because you could very easily make a mistake. Okay, I'm going to come up to this with black. I'm going to come up to that with the gray. Okay, there is no gray in this cloth. Okay, there is black thread, there is white thread, and there is red thread. Okay, and the red I will repaint. There is red thread, black thread, and white thread. Okay, and where white thread and black thread are overlapping, it becomes a gray naturally, right? And where black and black are overlapping, it becomes complete black. And where white and white are overlapping, it is becoming completely white. So that's the system that we'll have to follow trying to do this. Now we'll have a white here, okay? White going like that. So this becomes dark. That's an overlap, so that becomes black. And okay, let me do that later. That like I by mistake.
எங்க சார் மிஸ்டேக் பண்ணேங்கிறீங்க? எங்க கை வச்சிட்டேங்கிறீங்க? இந்த இடத்துலமா கீழே இந்த இடத்துல கை கீழே வெட்டா. வச்சுட்டேன். ஓகே வெட்டா இருக்கு. நான் இப்படி கையை வச்சு ஒர்க் பண்ணும்போது அதுல கை வச்சுட்டேன் அப்படியே. ஓகே. நம்ம ஒரே சந்தோஷமா இருக்கா, அப்பாடி ஓட்ட விட்டாருன்னு. சார் இல்ல சார், நல்லா தானே இருக்கு. அவங்க எங்கடா மிஸ்டேக், எங்கடா கை வச்சாருன்னு நான் யோசிச்சேன் சார், வேற ஒண்ணும் இல்ல சார். சரி. சரில அதை டச் பண்ணிடலாம். சார் சார் அந்த ஃபேப்ரிக்ல இருக்க லைன்ஸ் நம்ம கொண்டு வர முடியாதுல்ல சார் வாட்டர் கலர்ல? இந்த ட்வில் லைன்ஸையா? ட்வில் லைன்ஸ், ட்வில் லைன்ஸை கொண்டு வர முடியாது. அதை கொண்டு வர முடியாதுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். கொண்டு வரணுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது. என்னன்னா அவ்வளவு ஈஸி இல்ல அது. சரியா? அப்ப அதுக்கு அந்த இடத்துக்கு மீனிங் இருக்கா அப்படின்னு கேக்குறேன். மீனிங் இருந்துச்சுன்னா கொண்டு வந்துடலாம். ஓகே ஓகே சார். மீனிங் இருந்துச்சுன்னா கொண்டு வந்துடலாம். இப்ப அது கொண்டு வரணுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி ஒண்ணு வருது. ஓகே சார். ஓகே. அதை கொண்டு வர்றதுனால என்ன அட்வான்டேஜ் இருக்குன்னு பாக்குறோம். சரி, இல்ல அது கொண்டு வந்தா தான் அது நல்லா இருக்கும் அப்படின்னா கொண்டு வந்து தான் தீரணும். இல்ல அது கொண்டு வராமே நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா கொண்டு வராம இருந்துடலாம். அதாவது எப்படி கொண்டு வரணும்னு கேக்குறேன் சார். ஏதுவா? இப்ப அந்த லைன்ஸ் நமக்கு இப்ப தேவையில்ல. ஓகே சார். இன்கேஸ் அந்த மாதிரி தின் லைன்ஸ் கொண்டு வரணும்னா நம்ம எப்படி கொண்டு வரதுன்னு கேக்குறேன் சார். ஏன்னா இப்போ இந்த டார்க் அண்ட் ஷேட்ல நம்ம எந்த ஷேடு வச்சு அந்த மாதிரி கொண்டு வரதுன்னு கேக்குறேன் சார். டார்க் லைன்ஸை போட்டுடலாம். இப்ப பிளாக்க பிளாட்டா வச்சுட்டோம், அதுக்கு அங்க கோடே கிடையாது. இப்ப இந்த கிரேல ஒயிட் லைன்ஸ் வரணும் இல்லையா? யூஸ்வலா என்ன செய்வோம் அப்படின்னா நாங்க என்ன செய்வோம்னா எல்லா இடத்துலயும் அதை காட்ட மாட்டோம். இப்ப நம்ம இது பண்ணிட்டு இருந்தோம் இல்லையா, புல்லு பண்ணிட்டு இருந்தோம். அந்த பெயிண்டிங்ல பக்கத்துல புல்லு பண்ணிட்டு இருந்தோம். புல்லு ஃபுல்லா போட்டோமா என்ன? இல்ல சில இடங்கள்ல புல்லு போட்டோம், சில இடங்கள்ல புல்லு போடல. நம்ம அத மாதிரி சில இடங்கள்ல கோடு போடுவோம், சில இடங்கள்ல கோடு போட மாட்டோம். அப்படியே கொண்டு வர்றப்ப அது அந்த இடத்த மாத்திரம் ஸ்கிராச் பண்ணி எடுத்துடலாம். அந்த இடத்த மாத்திரம் ஸ்கிராச் பண்ணி எடுத்துடலாம். நான் வேற ஒரு பேப்பர்ல அது செஞ்சு காட்டுறேன். இன்னைக்கு வேண்டாம், நமக்கு இன்னைக்கு முடியாது இந்த பெயிண்டிங். சரியா? கட்டாயமா முடியாது. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம உட்கார்றப்ப நான் அந்த இது எப்படி வரும் அப்படின்றது நான் செஞ்சு காட்டுறேன். சார் எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு சார். ஆமா, கேளுமா. சார் எனக்கு இப்போ நீங்க இப்போ இந்த வரையற இந்த பெயிண்டிங் A3ல வரையறீங்க தானே சார்? அத அப்படியே சப்மிட் பண்ணுமா சார்? அத ஒரு ஃபைல் ஃபோல்டர்ல போட்டு தருவோமா? அத பத்தி பேசுவோம் நம்ம. இல்ல சார், நான் என்ன கேட்கனா, இப்போ நீங்க வரைஞ்சது அப்படியே எக்ஸாக்ட்டா நம்ம சப்மிட் பண்ற மாதிரி இருக்குமா, இல்ல நாமளே A3ல ஒரு ஸ்டில் லைஃப் எது வேணா வரைஞ்சு சப்மிட் பண்ற மாதிரி இருக்குமா சார்? அதாவது என்னன்னா, இப்ப நல்ல படம் எது, கெட்ட படம் எதுன்றது ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா? இந்த படம் நல்ல படம், இந்த படம் இப்ப ஒரு கிரீட்டிங் கார்டுல இருக்கிறது கட்டாயமா ஒரு பெயிண்டிங்ன்ற லெவல்ல இருக்கு. அது கிரீட்டிங் கார்டு தான் இல்லையா? அது கிரீட்டிங் கார்டு தான். அப்ப கிரீட்டிங் கார்டை நம்ம பெயிண்டிங்ல சப்மிட் பண்ணோம்னா நல்லா இருக்குமா? இருக்காது இல்லையா? அதனால நல்ல பெயிண்டிங்ஸ் மாத்திரம் தான் நம்ம சூஸ் பண்ணி செய்வோம். இப்ப நீங்க 11 பேர் இருக்கீங்க. சரி, சில கிளாஸஸ்ல 25 பேர்லாம் இருப்பாங்க.
25 பேருக்கு நான் வந்து பெயிண்டிங் வந்து செலக்ட் பண்ணி தர முடியுமா? ஒரு வேற வேற பெயிண்டிங் நான் செலக்ட் பண்ணி தர்றதுன்றது பாசிபிளா? அதுக்கப்புறம் கரெக்ஷன் வேற செய்யணும் இல்லையா? கைடன்ஸ் வேற கொடுக்கணும். ஓகே இப்போ நீங்க சார் இப்போ நீங்க வரைஞ்சத நாங்க வரைஞ்சு சப்மிட் பண்ணோம், அதுதானே சார் சொல்ல வரீங்க? ஆமா, அதாவது அதை வரைஞ்சு சப்மிட் பண்றது வந்து என்னன்னா, நான் என்ன செய்யறேன்னா அதை மத்தரம் தான் செய்யணும் அப்படின்றது மாதிரி இல்ல. அது இல்ல, அது பாயிண்ட் அது இல்ல. பாயிண்ட் என்னன்னா, இப்ப நான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறது வந்து ஒரு நல்ல பெயிண்டிங். ஓகே. ஏன்னா நான் வந்து இதை கம்போசிஷன் எடுத்து செஞ்சிருக்கேன். இதுல குவாலிட்டி என்ன இருக்கணும் அப்படின்றதையும் நான் பிளான் பண்ணி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன். அப்படின்றப்ப இந்த பெயிண்டிங்கை வந்து நீங்க செஞ்சீங்கன்னா, செஞ்சு சப்மிட் பண்ணீங்கன்னா, நாளைக்கு சப்மிஷன் நடந்து எக்ஸாமினேஷன் நடக்கிறப்ப பாக்குறவங்க வந்து ரைட், நல்ல காம்போசிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்பாங்க. நல்ல காம்போசிஷன் இல்லாதது எதுக்கு சப்மிட் பண்ணணும்ன்றேன். அப்ப இப்ப நான் செஞ்சிட்டு இருக்கிறத நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க? 6 ஒர்க் சப்மிட் பண்ண போறீங்க, சரியா? ஓகே. 6 ஒர்க்ல வந்து ஒரு ஒர்க் வந்து ஸ்டில் லைஃபா இருக்கும், ஒரு ஒர்க் போர்ட்ரேட்டா இருக்கும், ஒரு ஒர்க் வந்து லேண்ட்ஸ்கேப்பா இருக்கும். அது என்னென்ன மெத்தட்ல நீங்க செய்றீங்க அப்படின்றது வந்து நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரியா? இப்ப அக்ரலிக்ல வந்து அக்ரலிக் கிடையாது உங்களுக்கு. ஆயில்ல வந்து போர்ட்ரேட்டை நான் செஞ்சுக்கிறேன் அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கிட்டா, ஸ்டில் லைஃபை வந்து நான் கலர் பென்சில்ல செஞ்சுக்கிறேன். லேண்ட்ஸ்கேப்பை வந்து நான் வந்து வாட்டர் கலர்ல செஞ்சுக்கிறேன். அப்போ ஒரு வாட்டர் கலர் தான் செய்ய போறீங்க. அப்ப ஏதாவது வந்து நீங்க சூஸ் பண்ணி செஞ்சு எஃபெக்டிவா இல்லாம போச்சு அப்படின்னு என்ன பண்றது? சான்ஸ் இருக்கு இல்லையா? என்ன சொல்றேன்னு தெரியுதாமா? அப்ப நம்ம வந்து ஒரு வாட்டர் கலர், நான் செஞ்ச வாட்டர் கலர், கிளாஸ் ரூம்ல நம்ம செஞ்ச வாட்டர் கலர், ஏன்னா இது வந்து மெத்தட் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். இப்ப நீங்க ஏதாவது ஒரு வாட்டர் கலர் ஒன்று சூஸ் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கிறோம். உங்களுக்கு அதோட மெத்தடு வந்து தெரியறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கா? எப்படி அந்த பெயிண்டிங்கை செய்யணும்ன்றது வந்து உங்களுக்கு கிளியரா தெரியுமா? என்னம்மா தெரியுமா? என்னம்மா நான் கேட்ட கேள்வி? சார் நீங்க சொல்லுங்க சார், நான் கேட்டுட்டு இருக்கேன் சார். நான் வந்து என்ன கேட்க வந்தேனா சார், சோ இப்ப நீங்க கிளாஸ் ரூம்ல வரைஞ்சத அப்படியே வந்துட்டு A3ல வரைஞ்சு நம்ம சப்மிட் பண்ணோம், அதுதான் சார் என்னோட டவுட், வேற ஒண்ணும் இல்ல சார். ஆமா, ஆமா கிளாஸ் இப்ப நம்ம செஞ்சிட்டு இருக்கிறத வரைஞ்சு சப்மிட் பண்ணோம் அப்படியே. ஓகே. A3ல A4ல கூட வரையலாம் சார்? A4ல கூட வரையலாம். A4ல வரையறதா இருந்தால் ப்ரொபோர்ஷன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கரெக்டா இருக்கான்னு சொல்லிட்டு பாத்துக்குங்க. ஓகே சார். மற்றபடி A4ல வரையலாம், வரையக்கூடாதுன்னு இல்ல. சார் இத்தனை திங்ஸ் எல்லாம் A4ல வரைஞ்சா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும்ல சார்? இந்த இவ்வளவு ஃப்ரீயா வரைய முடியாது நம்ம. இவ்வளவு ஃப்ரீயா வரைய முடியாது. ஆமா, ரெஸ்ட்ரிக்ட் 3 ஆகும். பார்ட்ஸ் இருக்குது, ரொம்ப கஷ்டம். அது ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆகும், கை ஓடாது இல்ல? அதைத்தானே சொல்ல வரீங்க? கை ஓடுறது கஷ்டமா இருக்கும். ஆமா, பெயிண்ட் பண்ணது கஷ்டமா இருக்கும் சார், டீடைல்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கிறது கஷ்டமா இருக்கும். கஷ்டமா தான் இருக்கும் அது. இப்போ இந்த இது நான் A4ல வெறும் ஒரு போட்டும் ஒரு சீனரியும் தான் வரைய முடியுமே ஒழிய இந்த ஃபீல்ட் எல்லாம் நீங்க சொன்னதெல்லாம் வரையறதெல்லாம் இன்னும் கஷ்டம் சார். இன்னும் டைம் எடுத்து இன்னும் ரொம்ப மைன்யூட்டா வரையற மாதிரி இருக்கும். ஆமா, ரொம்ப ரொம்ப அதாவது டீடைல் வந்து ஜாஸ்தியா போக போக சப்ஜெக்ட் கஷ்டமா போயிட்டே இருக்கும்.
அதனால வந்து என்ன சைஸ்ல நம்ம கிளாஸ்ல செய்யறோமோ அதுலயே செஞ்சுட்டா பெட்டர். அப்படி இல்லாட்டி முந்தின செட்டுக்கு நான் வந்து செஞ்ச லேண்ட்ஸ்கேப் இருக்கு, மற்ற ஐட்டம்ஸ் இருக்கு. சரியா? அந்த ஐட்டமை நீங்க வந்து நீங்க செஞ்சு பார்க்கலாம். இது யூடியூப்ல இருக்கு. போன செட்டுக்கு நான் செஞ்ச சில ஒர்க்ஸ் வந்து யூடியூப்ல இருக்கு. அந்த செட்ஸை நீங்க வந்து செஞ்சு பார்க்கலாம். அப்படி செஞ்சு பாக்குறீங்களா? ஏன் இது இது இல்ல, ஏன் இத செய்யறதுல என்ன ஹெசிடேஷன்? ஏன் சார் அப்படி நான் கேட்க வரல சார். நான் என்னோட இதே வந்துட்டு நான் வந்து நேத்து நீங்க வந்து பெருசா வரைஞ்சிருந்தீங்கல்ல சார், அவ்வளவு பெருசு ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை பண்ண வேணாம்னு சொல்லிட்டு தான் வெறும் போட்டும் ரிவரும் ட்ரை பண்ணேன் சார். சோ அப்புறம் அது மாதிரி இப்போ சப்மிஷனுக்கு சப்மிஷன் வந்து கண்டிப்பா இப்படிதான் இருக்கணும்னா நான் அதை ட்ரை பண்ணுவோம் இல்ல சார். இல்லன்னா நான் வந்துட்டு எது இதா இருக்கோ அதை சின்னதா வந்து ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார். நான் ஃபுல் பெயிண்ட் லேண்ட்ஸ்கேப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொண்டாந்தோம் அப்படின்னா ஃபுல் பெயிண்டிங் செஞ்சாகணும். அது நீங்க என்ன செஞ்சீங்களோ அதை அப்படியே செய்யணுமா, இல்ல நம்ம கட் ஷார்ட் பண்ணி இப்ப அதுல பாதி அப்படி கூட நம்ம செஞ்சுக்கலாமா? அந்த மாதிரிலாம் அப்படியே செஞ்சிடலாம். அதாவது கட் ஷார்ட் பண்ணி செய்யறதுன்றது வந்து பிராக்டிஸ்க்காக நம்ம செய்யலாம். ஓகே, சரியா? ஆனா சப்மிஷனுக்கு நம்ம செய்யறப்ப வந்து ஃபுல்லா செஞ்சிடறதுதான் பெட்டர். அப்புறம் நான் கலர் பென்சில் ஆர்ட் வந்து நான் சிலது செஞ்சு வச்சிருக்கேன் சார். அது வந்து கொஞ்சம் ஸ்டில் ஆப்பிள், வாட்டர் மெலன் அதெல்லாம் செஞ்சிருக்கேன். அதான் அதை சப்மிட் பண்ண மாதிரி தான் டைம் ஏதாவது நம்ம லாஸ்ட் மினிட்ல ஏதாவது செய்ய முடியலன்னா அதை சப்மிட் பண்ணலாமா அப்படிங்கறதுக்காக தான் சார் இதெல்லாம் கேட்டேன். நீங்க என்ன செய்றீங்களோ அதை அப்படியே சப்மிட் பண்ணுமா, இல்ல நம்ம ஏதாவது ஓனா ட்ரை பண்ணதை சப்மிட் பண்ணலாமான்னு கேட்டேன். ஒரே ஒரு அப்ரிஹென்ஷன் என்னன்னா, சப்மிட் பண்ணலாம், ஆனா அந்த குவாலிட்டி நமக்கு இப்ப நீங்க முன்னாடி செஞ்ச பாக்ஸுக்கும் இப்ப நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கிற பாக்ஸுக்கும் குவாலிட்டியில வித்தியாசம் இருக்கா? இருக்குல்ல? இருக்கா இல்லையா? அது கலர் பென்சில் வந்து எனக்கு ஓரளவுக்கு நானே கான்பிடென்டா இருப்பேன் சார். அதுல வாட்டர் கலர் உண்மையாமே எனக்கு இன்னும் கான்பிடென்ட் வரல சார். அப்புறம் நிறைய இப்போ நீங்க இதுல இந்த கிளாஸ்ல வந்து நான் நிறைய கத்துக்கிட்டது இருக்குதான் சார், அது இல்லைன்னு மறுக்க முடியாது சார். பட் ஆனா கலர் பென்சில் வந்து நான் என்னோட ஆர்ட் எனக்கே நல்லா இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு கான்பிடென்ட் இருக்கு சார். அப்படி இருந்துட்டா தாராளமா சப்மிட் பண்ணலாம். என்னன்னா இதனால வந்து மார்க்ஸ் குறைஞ்சிடக்கூடாது, எனக்கு அதுதான் என்னுடைய கன்சர்ன். ஓகே சார். குவாலிட்டி வந்து நல்லா இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப சந்தோஷம். ஓகே சார். குவாலிட்டி இப்ப யாராவது வரைஞ்சத கூட கொண்டு வந்து சப்மிட் பண்ணிடலாம்ல சார், ஒரு இதுக்கு சொல்றேன் சார். அதனால இப்ப கிளாஸ்ல வரைஞ்சதுதான் வரையணுமா அப்படிங்கிற மாதிரி சார் நான் கேட்டுக்கிட்டேன். அது வந்து எங்கேயோ வரைஞ்சதை வந்து சப்மிட் பண்ணிடலான்றது வந்து உண்மையான பேச்சு தான், இல்லைன்னு நான் சொல்லவே மாட்டேன்னா. ஆனா அவங்க வர்றவங்க வந்து கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. ஓகே சார். சார் நான் சும்மா தான் சார் இதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கேன். எனக்கு என்னன்னா நீங்க வரைஞ்சு சப்மிட் பண்ணுமாங்கிறது மட்டும் தான் டவுட் சார், அவ்வளவுதான் சார், வேற ஒண்ணும் இல்ல சார். அது அப்படி செய்ய முடிஞ்சா நல்லது. சரியா? இப்ப 6 வாக்குல வந்து 6 வாக்குல 2 வாக்கு வந்து கட்டாயமா வந்து கிராபிக்ஸா போயிடும். அட்லீஸ்ட் ஒரு வாக்கு கிராபிக்ஸா போயிடும். சரியா? அந்த லோகோ அந்த அதுல போயிடும். மீதி வர்ற பாக்ஸ் தான் வந்து இது செய்யலாமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வருது. அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்றப்ப ஒரு 2 வாக்கு நீங்களா செஞ்சதை வந்து உள்ள கொண்டாந்து வச்சீங்கன்னா 1/3 போயிருது. சரியா? 1/3 வந்து கிளாஸ் ஒர்க் இல்லாம போயிருது. ஓகே சார். இப்ப நான் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா, நீங்க வந்து வரைஞ்ச வாட்டர் கலர்லயோ இல்ல வரைஞ்ச ஆயில்லயோ நமக்கு வந்துட்டு அதுல ஸ்டில் லைஃப் இருந்தா அதை ஸ்டில் லைஃப் ஒண்ணு எடுத்துக்கலாம், போர்ட்ரைட் இருந்தா அதுல ஒரு போர்ட்ரைட் எடுத்துக்கலாம். எடுத்துக்கலாம். ஓகே சார். இதுல வாட்டர் கலர்ல இப்ப நீங்க போர்ட்ரைட் ஏதாவது சொல்லி தர போறீங்களா சார்? கட்டாயமா.
ஓகே சார், ஓகே ஓகே சார், அப்போ ஓகே சார். வாட்டர் கலர்ல ஒரு போர்ட்ரேட் இருக்கு நமக்கு. ஓகே சார், தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. இப்ப நான் செஞ்சிட்டு இருக்கிறது வந்து ஆக்சுவலா வந்து அந்த போட்டோகிராஃப்ல இல்ல. நான் வந்து நானா மேனிப்புலேட் பண்ணி செஞ்சிட்டு இருக்கேன். ஆனால் அந்த ஆத்தென்டிசிட்டி இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வந்துருது இல்லையா? ஆக்சுவலா வந்து ஒரு மஃப்ளர் வந்து கிடக்கு, அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்கொயர்ஸ் அப்படி விழுந்துகிட்டு இருக்கு. ஆக்சுவலா எடுத்து வச்சு பார்த்தோன்னா ஒரு டெக்ஸ்டைல் டிசைனர் பார்த்தா, இப்ப ராமச்சந்திரன் பார்த்தாருன்னா என்னென்ன இந்த இடத்துல எப்படி ஓவர்லாப் இப்படி இப்படி வரும்னு சொல்லிட்டு கேட்பாரு. நானும் ஒரு டெக்ஸ்டைல் டிசைனர் தான். ஒரு ரொம்ப வருஷமா டெக்ஸ்டைல் டிசைனரா இருந்தேன் நான். அப்படி இருக்கும் சரியா. ஆனால் ஆத்தென்டிசிட்டி இருக்கிற ஒரு ஃபீலிங்கை வந்து ஆம்பியன்ஸ்ல கொண்டு வந்துடுறேன். சரியா, இன்னைக்கு இதோட நிறுத்திக்கிறோமா? ஆக்சுவலா இதை பாக்குறதுக்கு டக்குன்னு பாக்குறதுக்கு ஒரு மஃப்ளருடைய ஃபீலிங் இருக்கு இல்லையா இந்த ஏரியாவை பாக்குறதுக்கு. அந்த அதுலதான் நம்ம வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்றோம். அதை கொண்டு வர்றதுக்கு என்ன ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து வரைஞ்சிங்கன்றது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்டா வந்துருது. எனக்கு வந்து உங்களுடைய திறமைய பத்தி கேள்வி இல்லை. திறமை இல்லாட்டி வந்து கட்டாம வந்து ஐயோ அந்த பெயிண்டிங்கோட கம்பேர் பண்ணும்போது இதோட குவாலிட்டி நல்லா இல்லைன்னு உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும். ஆனால் எனக்கு என்ன கேள்வி வருது அப்படின்னா, நீங்க எடுத்த ரெஃபரன்ஸ் நல்ல ரெஃபரன்ஸான்னு கேட்கிறேன். இப்ப சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் நமக்கு எப்படி வருது, இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸை பார்த்து நம்ம காப்பி பண்ணி தான் வருது. இப்ப நான்லாம் வந்து ரொம்ப சின்ன வயசா இருக்கும்போது ஜெயராஜ் அப்படி இப்படின்லாம் வந்து இவங்க இருப்பாங்க. மாலதி பெயிண்டிங்ஸ் கூட சூப்பரா இருக்கும் சார். மாலதி பெயிண்டிங்ஸ், மாருதி 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 ஆமா சார், மாருதியோட பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாமே சூப்பரா இருக்கும் சார். எக்ஸலென்ட்டா. ஆமா ஆமா மாருதி சார். எனக்கு வேணா ஒன்னு ட்ரை பண்றீங்களா சார்? அதுல இருக்கிற ஒரு போர்ட்ரைட் வேணா ஏதாவது சொல்லி தரீங்களா சார்? மாருதி எனக்கு நல்ல க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டுமா. அப்ப அவர் உயிரோட இருந்த சமயத்துல நல்ல க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு. நான் ரொம்ப அட்மையர் பண்ணேன் அவருடைய ஒர்க்கு. ஆனா அவருடைய வாயிலேயே கேட்டது சொல்றேன், இது இல்லஸ்ட்ரேஷன், அது வந்து அதாவது அவர் செஞ்சது இல்லஸ்ட்ரேஷன், நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறது பெயிண்டிங். சரியா, ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. அதனால அது செய்யறது இல்லை நம்ம. இது ஃபைன் ஆர்ட்னு சொல்லுவோம், இதை அதை அப்ளைட் ஆர்ட்னு சொல்லுவோம். குவாலிட்டி அது வேற அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்ல வரல. குவாலிட்டி மேல கீழே இருக்கு, அதை பத்தி பேசவே இல்லை நான். அதோடைய பேரு வந்து அப்ளைட் ஆர்ட், இதோடைய பேரு ஃபைன் ஆர்ட். நம்ம ஃபைன் ஆர்ட் தான் சப்மிட் பண்ண முடியும். ஓகே சார், ஓகே. நான் இல்ல சும்மா நீங்க மாருதிய பத்தி பேசுறதுனால அதுல இருக்கிற போர்ட்ரேட் ஏதாவது ட்ரை பண்ண போறீங்களான்னு கேட்டேன் சார். இல்ல, மாருதி சாரோடைய ஒர்க்க காப்பி பண்றதுன்றது அவ்வளவு ஈஸியான ஒரு விஷயம் கிடையாது. சரியான டஃப் வேலை, ரொம்ப அருமையா இருக்கும் அவருடைய ஒர்க்ஸ். ஆனால் நமக்கு வந்து நம்ம வந்து அந்த குவாலிட்டி சப்மிட் பண்ண முடியாது, அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க. அவர் வந்து போஸ்டர் கலர் யூஸ் பண்ணி ஒரு வீடியோ பார்த்தேன் சார். ஆமா, போஸ்டர் கலர் தான் யூஸ் பண்ணுவார் அவர் எப்பயுமே. போஸ்டர் கலர் தான் யூஸ் பண்ணுவாரு. நம்ம ஒயிட் யூஸ் பண்ண மாட்டோம்ல, பேப்பர் ஒயிட் தானே எடுப்போம். அவர் ஒயிட் சாதாரணமா யூஸ் பண்ணுவார். சரியாமா? அப்ப நம்ம வந்து இன்னைக்கு இதோட நிறுத்திக்கிடுவோம்.
வேற எதுவும் கேள்விகள் எதுவும் இருக்கா? Anybody wants? We have let down Hulda very badly this time. A lot of conversation was going on in Tamil. I hope you were able to follow something or the other. Yes, Hulda. சார் ஹூல்டா அவங்க லெஃப்ட் ஆயிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சார் அவங்க ஃபர்ஸ்ட். அப்படியா? Okay. There are others also. Like Kangana also doesn't know Tamil very well, I think. Kanaka also. இல்ல சார், நான் தமிழ் தான். அப்படியா? ஓகே. இத வந்து இங்கிலீஷ்ல இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து கேட்டாங்க. ஆக்சுவலி நான் தமிழ் மீடியா தான் கேட்டேன் சார். பட் அவங்க சொல்லுவாங்க இப்போதைக்கு நாங்க இங்கிலீஷ் தான் ஆரம்பிக்கிறோம், நீங்க இங்கிலீஷ்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்ட்டு. ஓகே. இல்ல இங்கிலீஷ் இதுல வந்து தமிழும் நம்ம வந்து we come to do that. அந்த இங்கிலீஷ் வந்து see most of our language is technical language is English, right? Soft, hard ஆகுது, merging, perspective, light and shade, all these words are English. So சரி, no ஆனா அப்புறம் problem there. எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு இங்கிலீஷ் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் தான் சார். நான் இங்கிலீஷ் வேணும்னு நான் கேட்டேன். ஆமா கட்டாயமா அதுல இங்கிலீஷ் பெட்டரா தான் ஆகும். சார் ஒரே டவுட் சார். ஆமா சார் சும்மா கோல்டு கலர் மட்டும் என்ன கலர் காம்பினேஷன்ல பண்ணலாம்னு சும்மா ஐடியா சொன்னீங்கன்னா இத சும்மா ட்ரை பண்ணி பாக்குறேன் சார். ஏன்னா 4 days லீவ் இருக்குல்ல சார். சரிம்மா, இப்ப என்னன்னா இந்த வெசலே எடுத்துக்குறோம். சரியா? ஒயிட்ட விட்டுறோம். இந்த வெசல் ஒயிட்ட we leave the white. நான் இங்கிலீஷ்லயே சொல்லிடுறேன், ஏன்னா ரெக்கார்டிங்ல இருக்கும் அது. ஓகே சார். we leave the white and then we give it a very light chrome yellow. Okay, light chrome yellow to dark chrome yellow, almost all over the place. Okay, so the next color would be chrome yellow, burnt sienna, and a little bit of Prussian blue. Prussian blue or cobalt blue. The darkest color, which is in very small areas, like very small areas like this here, a little bit here, a little bit here, those areas will be more blue, burnt sienna, no yellow ochre. Okay, so basically chrome yellow, burnt sienna, Prussian blue, and a little bit of yellow ochre here and there. Okay, thank you sir, thank you very much. Okay then close பண்ணிக்கிறோம் இன்னைக்கு. Okay then, bye. Thank you sir.